ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు విలేజ్ స్టైల్ ఎండు రొయ్యల కారం ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్: ఒక కప్పు ఎండు రొయ్యలు, ఒక 5 ఎండుమిర్చి, ఒక 5 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 టీ స్పూన్ ఉప్పు, కొంచెం చింతపండు, టీ స్పూన్ ఆయిల్. తయారీ విధానం ఎలాగో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఎండు రొయ్యలు వేయించుకోవాలి. మంట మీడియంగా పెట్టి వేయించుకోవాలి. కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఎండుమిర్చి వేయించుకోవాలి. ఎండుమిర్చి ఉప్పు వేయాలి. విలేజ్ స్టైల్ ఎండు రొయ్యల కారం తయారీ. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. షేర్ అండ్ లైక్.